it was so crazy that it was almost a TV production. Again, kumbuka sisi tunafanya production. So hizo vitu tumeiva. I wish ningekuwa hapo. Nilipatiwa role, ilikuwa kazi yangu ni wale wasewao simama kama ni kama it's like an aid, so to speak. Wale wa ancient. So nimedunga nguo zinakaa wale my Egyptians, kale kitu kalikuwa kanakuja hivi. Nilikuwa naitwa Habakkuk, and for the longest time even watu wakolewa wananiitaga Habakkuk. That's one role that shaped my life. What? Hiyo role, do you know ilikuwa na lines gapi? 3. Hizo lines 3 ilikuwa kusema yes my lord, natoka. Naongoja wachape, naitwa naulizwa swali nasema yes my lord. Natoka, nachapa naongoja tena ikikuja kuisha naitwa yes my lord. 3 lines. But for me, I was glad I was doing something. Bro, nilikuwa naingia scene 8, but show ikianza nilikuwa ngara. Show iko hapa napelekana nao. Manze mpaka nimejua line zao nasema nangojea kwenda na naenda tu kusema yes my lord nirudi. But tukiwa hapo tukapatana na jamaa sai maalum walikuwa na kam kuzipiga msasa. So by then I was so happy I'm so glad to have a guy called Jeff Ayoma. Jeff Ayoma ni ninja mother-in-law. Jeff Ayoma akakama kaniuliza, unajua hiki kitu unafanya anyone anaweza do. So ni nini unaweza ongeza so that you own it. Juu kama sasa nikutoe ni hata ule mother kuja atasema yes my lord na atoke. Hiyo kitu nikafikiria sikuenda lunch. Juu sasa hiyo time tunakula lunch ya shule. Unajua watu wa drama was so serious such that mpaka lunch inawekwa kando ya watu wa drama. Sasa inafurahia hapo juu leo sitanunua lunch. So akaniuliza that lunch nikafikiria. And I thought, you remember ile character ya yes my lord? Yo, that's what I brought. So tukirudi after lunch akaniuliza umefikiria? Nikamchapia. Yes my lord. Bas. Ndio hiyo. Akaniambia, "Ngoja usiambie mse. Wacha utaniambia." So tukichapa tu hivi play vile nilifikiwa. Nikaulizwa kitu. Yes my lord. Kwisha. Guys were blown at what? Do you know what happened? That evening, the reason why Jeff Ayoma is here is to kuichapa msasa because that evening tunakuja kufanya dress rehearsal, dress rehearsal ya mwisho so that because kesho yake is the main show. So leo akina Fred Ndimuli wamekuja, leo Abel Mutua wamekuja, Dennis Mugo, yani the who is who wamekuja bro, unaona pale ni kitu first of all hata sijioni kwa TV bro, acha nikudanganye but ni wase bro. Sijui kama unanielewa. Legends. Sasa ni kuua show. Nikafikiwa. Jeff Ayoma uko sawa? Nikafikiwa. Yes my lord. Yani watu wanacheka. Ile swali hata anaenda kuniambia kunituma tena. Inabidi kwanza ngoja wasee waanze kumaliza. Akinini na mimi kama kale kaguka. Everything that's why it connects. Everything connects. Life, and that's why was you assume vitu cause kitu moja kwa history yote kama haingefanyika maybe singekuwa hapa to speak to start with. And even Abel said that day the way he came there alifaa kukama I don't know another day but he ended up coming that day. Na ulikuwa umepata hiyo character that day. Sorry. On Wednesday Jeff alirealize kuna hiyo on Thursday ndio alimpatia hiyo role. Yes. So on Thursday akapatiwa script Jeff akamwambia I'll be coming back again on Friday. So make sure by the time I come back make me happy. So the guy goes with his 3 lines halali anairehearse usiku mzima. 3 lines. On Friday I meet up with Ras gives me my key. I go back to Kahawaskari. I pick the car and I go home and wait for 8 p.m. Coach. Niende sasa Powerhouse KMC nika watch play. Na meet up na Jeff tunaenda Powerhouse and I sit to watch the play. Now I'm seeing it for the first time. The play starts. Very intense, nime concentrate kabisa. On the 42nd minute play imebakisha 4 minutes iishe. It was a play inafaa kwa 45 ile na 46. This guy comes in amejipaka jivu huku is old and he does 3 lines but the way he did those lines any hata siwezi muimitate. You guy, I was under my seat. Nilikuwa nimeisha. Man, the guy is funny as hell. 3 lines. The guy was so good. Those 3 lines gave him adjudicators award.
What? Kwa play. Those 3 lines. He was on stage for less than 5 seconds. Yes, that's how good. I don't know how he did it. I don't know. From the facials, just walking to the stage. Because alitembea kwa stage before the lines, alitake time. Alijua, mumeninyima lines, mutanijua. So the way he was walking to that stage, ndio ende ashike position, aseme hizo lines start. Hiyo tu walk ni funny. Then aseme afungue tu mdomo. That is funny. Maze and I knew huyu akona kitu apate award. Alipata adjudicators award wakati waliperform. That's the judges who wamemdis. So the judges for drama festivals are called adjudicators. So there are times when you have your people kabisa, you have your best actors, you have your best actresses, but there's one guy somewhere who did something outstanding. So now they're given a special award called the Adjudicators Award. Hii role, it was very minor, designer tungemweka hapa kwa the main actors category. Lakini yumse ni mnoma. He was outstanding. Yeah. So chukua Adjudicators Award. He scooped that award. This guy is Timothy Kimani Ndegwa, aka Njugush. Juu ilikuwa nitolewe. The reason why Jeff Ayoma ananikalisha chini ni juu inasemekana hiyo role si necessary. Yes my lord. Hiyo ni kitu hata anaweza uliza wale watu wako nao. Like for example we are talking here, niulize stima iko. Bala mtu mwingine akuje, stima iko? Haiko. Haya, tuendelee. Si nikuulize tu. So ika change. So hiyo jioni ndio wase wanasikiza. Hizo nini kabla sasa tupeleke show Bomas of Kenya. The reason why hii show ni high stakes, it's because kuna shule inaitwa IAMI, East Africa Media Institute. Walikuwa na jeshi bro. Walikuwa wamechapa kazi. Unajua nani alikuwa na direct? Cleopas Malala. Senator Cleopas Malala. Cleo productions zake they were not just plays bro. Alikuwa analeta nyoka stage. Kuna wakati alileta mpaka mto. Unaona kabisa ni mto. Alikuwa analeta vitu. Cleo alikuwa na production. There's a production alifanya mpaka ikabaniwa. Ilikuwa inaitwa what was the name? It was very political. It was very political conscious. Mpaka ilikuwa inabaniwa. Show yake ilikuwa inaja hivi. So Cleo alikuwa nao. Bro anakuchapia show. So si walikuwa wanatutingisha juu tunataka kureclaim hii glory yenye imepotea. The former glory. But wanataka kuchoma. So stakes were very high and that's why those alumni came. Now that evening bro tukachapa show ikaenda hivyo. Freddy Nimbuli akasimama akasema, kuna hako kamseka kwa wapi? Kwa nini kana lines kidogo? I'm like, kamse. Because it's never in my nini kuongelelewa. Yeah. It was always, nimecheki huyu jamaa amechapa. But mimi, amenimulika aje. Nikasimama, natetemeka. Freddy Nimbuli, ni sayo nilikuwa namuona Kiss. Alikuwa anasoma News Kiss TV. Akasema, this guy, where is the script writer? Wenye walinifukuza bro. Huyu jamaa ongezewe mistari. And they came with a solution. Wakasema huyu jamaa, huyu king alikuwa na mtoi kwa hiyo palace. Anaenda kukufa king, but hana any known boy child mwenye ana take over from him. But kwa hii mtaa, kuna maid ambao walipata naye mtoi. Na yule tu mtu anajua. Ni yo maid? Maid of course anajua. Ule tu mtu anajua katikati ya king na huyo maid. Indimuli akasema ikuwe ni mimi. Wacha haka kamzee kakwe ndio kana siri. Si hata ni kamzee kumaanisha kamekaa kwa hii palace for long. Wacha jamaa kwenda kwa siri. Writer, make a point jamaa anze show mjue vile mtamweka bro. Hiyo show ilikuwa inaanza na mimi. No way. Hizo malines duru inapigwa, natokea. King ananishika hivi ananiambia usiambie msee. Cause nimesikia kile amedu, hapo ndio mtu yeye alipatikana. Usiambie msee. So show inaanza hivyo bro. By the time tunakanyaga stage. Yes my lord. And the reason why they have come is they saw me, you know, already tushaenda the first nini zonals na nini hizo tumeshapita. So wanaipiga msasa for nationals. That's why so they're changing the script at like a day before. Wanai change so that tukienda pale tuchape IAMI 10-0. Bro, IAMI wanaongoja yes my lord. Hata kwa hiyo zonals tulienda kila mtu alikuwa like, kwani
umempatia place kidogo hivyo na vile hiyo character yenyewe tu inaua. So tukaenda long story short tukaenda na show. Bro nikachapa hiyo show. Abel alikuwa audience. Hapo ndio Abel alini-note. Sasa mimi alikuongelesha? Hakuniongelesha. Hata hatukuwa iongea na Abel hapo. No way. True story. Hold on Njugush. This is a lesson and a half. Wewe unafanya tu your best with your 3 lines. My 3 lines. 3 lines ilikuwa change your whole life. Piga uwe. That is it. For me, hapa penye nimekaa ni hizo lines. But also it's not those 3 lines really. Those 3 lines were the culmination. True. Si ati same si anatafuta 3 lines zake. Ukweli kuongea your whole journey just now came to this. It's been a preparation. Exactly. Because sasa hata hizi 3 lines kama singekuwa na hiyo story ya set books na tena ya ule mzee alikuwa anakuja home hainge adapt. So it's always even work ethic. Exactly. Everything in life you to shape to baadaye. Sometimes we never appreciate, we never actually see it, but somehow it all makes sense at the end of the day. So bro, hii story imenishock. So Abel hatujaongea naye bro. So tumemaliza hiyo. Na show unashinda? So you guys win. Bro, si hata nilipatiwa adjudicators award. What? Hiyo na show. Because you couldn't Jeff Ayoma kanembea nilikushow. Nilipatiwa adjudicators for the first time. Explain why it's an adjudicators award and not a best actor, because best actor bado kuna mabest actor wale mother father unajua. So kulikuwa na best actor na hiyo adjudicators award was a special award that caught the attention of the judges. It didn't enter the category of hiyo and whatever, but it stood out. I stood out in whatever I was. Hata kwa hiyo sheet walisema this guy stood out. He didn't have a lot to do but he stood out. So that alone I was like damn. Na vile ulienda na shows ulifanya hiyo, were guys waiting for that line? Kuna nini inaitwa gala ni all the best. Fanya hiyo line tuone. Nataka nione. Sijui kama naweza fanya. Wacha sasa nimenona. Fanya tu. Ilikuwa yes my lord. Unaingia kama unaangalia watu hivi. Ukichapa mdomo. Gala guys used to wait for that. Mpaka wanaita Habakkuk. For the guys akina Jasper Murume. Jasper Murume alikuwa Zitek. And alikuwa ananijua kama Habakkuk. Wananijua kama Habakkuk because that was my role, my character. So it was so crazy. Ati yako wapi Habakkuk? It was so crazy hata mimi sikuwa naelewa. But that was it. For me, again, this is not what I do for a living. I'm just doing co-curricular activity. Tuletewe mchere tukule, siku hiyo sitalipa lunch. Then we go back to school. I go back to my TV production because mimi nataka kuwa Kilali Mado fulani. Right? So tumemaliza hiyo show, imeisha. Then nikasikia manzi, Tahidi hayo wanatafuta wasi. Na guess nani wanapatiwa chance? Wale watu walipatiwa awards. Si nilikuwa hapo. Bro, tulingoja. Tulingoja. Mpaka nishaambia madhi. Sasa mimi manzi unachikitahidi. Usiambie msee. Tulingoja. Saa hiyo behind the scenes hatujui hata akina Abeli walitoka. Because hapo ndio wazo ilitoka. Juu walikuwa wanataka kuspice up hii kitu. Akina Abel ndio I think walikuwa wanaandika script then. So bado hii time hatujaongea na Abel. So nikachukua makaratasi zangu. I remember nilikuwa na fare ya one way kutoka KMC pale Nyayo roundabout all the way to Nairobi Academy. Karen. So nikaenda nikafika huko. Sikuwa na fare ya kurudi. Nikafika huko nikapatia na makaratasi zangu. Sasa hiyo Filoni alikuwa na direct. Nikaenda kumbe hata sikupeleka hata passport yangu. Kaniangalia kaniambia ni wa KMC sawa. Sawa. For him I think alikuwa anajua he'd rather we do something different. But mimi for me this is your chance. So nikampatia makaratasi. I remember hata niliomba lift. Kuna conduct wale nihurumia nikamwambia naenda shule na sina fare. Kaniambia sawa. Ikija utasimama sawa. Nikafika Nyayo. So it didn't happen. It didn't happen. So niko hapo. Hiyo ni first year. Ebu imagine ningeanza nikiwa first year. First year ikaisha. So I'm back to school nini. Bado drama napiga It's the Love mpaka nikachaguliwa prop manager. Yani bado tunachapa show.
shule bado nachapa TV production. Ulianza ku script write sahi? Bado. Ujama, okay. Bado. Because what I'm doing is bado sijafika huko. That came later. What I'm doing is just my coursework. Tunafanya. Okay. Yeah. But I was asking in drama in Powerhouse. Wewe ni actor tu. Mimi ni actor. Lakini sahi wanajua kuna ka something wanakupatia more lines. Mpaka sasa Kiswahili play mimi ni main character bro. Second year. Ala main character mbaya. Mpaka kuna nyingine nilikuwa naeka mkono hivi. Bro, bado hiyo watu wana nice. So second year ikaisha. So that year I'm going to finish school. And are you still najua unakimbia na hii story but then I'm trying to still find some lessons here. Now because now say in a sound ni the routine too. Unaenda class but are you still going to that class here broadcast? Yes. As we continue they upgrade. Mulianza na introduction ya broadcast. So kwa that unit sasa they upscaling, they are now doing documentaries. Wewe unapata easy learning ni tu you don't have actually a degree. By the time tukuja sisi tukave sijui lesson fulani nishakava huko. Aspect ratio ya kushoot in America they use nazijua zote bro. Yani nimeiva mpaka kurekodi ile tulikuwa inaita barcode ama ilikuwa zile za marangi nyingine inaitwa barcode, kwanza record hiyo alafu anza sort the color bro, nilikuwa nimeiva because all I used to do is to take advantage of like for example tumekaa hapa, we're supposed to go out later, then tumekaa hapa, simu yangu ina moto. The best thing to do sasa hivi hakuna kitu nadu na situmii phone kuiweka kwa charger i-charge because if I don't charge sasa zile tutaenda out kuita cab ndio uta realize sina moto. So utakuwa umekaa chini for nothing. So hii time umekaa chini si ufanye tu kitu inakusaidia kwa maisha. Analogy na I feel. Hapo umetoa analogy 10 points bro. Unasema simu yangu ilizima aje na umeshinda kwa nyumba. So that was what I was doing. I was trying to fill in. Mpaka I went into radio. Shule ilikuwa na a radio station inaitwa ECN. I got a reggae show bro. Nilipiga reggae show. Yani miss that. Hata ni kidogo hakuwa anapika, ningefanya pia course ya kupika. So that day imefika, now everyone is like niko na Anko KTN Citizen. So hata hiyo ikikataa manze nitaenda NTV kajiski KBC yani bro. Ujua ile internship nimepiga kabla. So after hiyo drama ya first year ilikuwa Bomas Nationals. Drama ya second year ilikuwa Mombasa. Na hiyo time ndio niko internship KBC.